My name is Farhad. I'm 42 years old. I'm a university teacher, teaching academic writing. Our nation has reached the stage that to change, because 20 years ago we thought that all our rights is through fights, through guns and wars. While now we think that we can also have our rights through a democratic process, which is through referendum and voting. There's this majority who believes that yes, let's vote for yes, let's have our country, then we will make our internal administration better. There are others who are, I believe, the minority. They say no, we should have a better internal administration first, then to be ready to go for referendum, independence, and having our own state. Since 2015, we have no share, we did not receive our share of budget from the central government of Baghdad. And not being a country, it's difficult for us to sell our own products. And here maybe mostly I talk about oil. So economically it's different, because basically when you are economically independent, you can have a better life. That's number one. Number two, as a nation, we have the will, the wish and desire to have our own freedom. Because freedom is natural, whether you talk about individuals or whether you talk about a nation. Today we have the possibility to make a better future and to secure the lives and the future of the children. So I think it's a responsibility of our generation now that to try to secure the future of this country as well as the future of the future generations of the society. But because we have Kurds, we have Turkmens, we have different religions, we have Christians, we have Yazidis, we have Arabs as minority as well. So when I say Kurdistan, I mean all those people who live in Kurdistan. If I mean the Kurdish state, as if I'm talking about the Kurds only. So I think it should be a national state having everybody living in peace and coexistence together. I hope that, and we'll work for that. My name is Mohammed Safar. I am 24 years old. I born in Erbil, but I live in Istanbul, Turkey. طبعا دلم باله لو مستقبل خمان باله استفاده چه عراق من ندیده تاستا با پاسپورت عراقی تاستا نتایم همون ولایت چپکیم نتایم با استراحت خمان هندك ولاد يعني قبول ناكا باسبورت العراق قبول ناكا ان شاء الله لو باسبورت كردستان قبول ناكا هم ولاتك هم زيك ورمان ناقريت يعني با وشتلين عراقي بتساوي شدي تماشا ما ناكريا حزمنا وليريا لبر هوليريا تشما لخارج بكون ك لو مستقبلا لو شهر خم لو ولات خم شتشبكم بپیش که ولات خم هر دیسان لهولیر داشتیم هولیر مزور
أنا اسمي كامل عباس حسن إسماعيل من سنينوى من قرية بازقرتان. عندي 3 أطفال وجيت يعني تقريبا جيت 2014 و11. كل شيء ما خلوا لي قش وقش، كل شيء ما خلوا لي. سووا نفقة اجيب لك صور مال البحث صورت البيت كل نفقة مسوي بيه، كل شيء مشغول كله واقع. غادي شوي هم مرات مرات سنينوى هم زين هسه امان فول سنينوى، بس اذا ارجع على بيتي وين اقعد سنينوى؟ شغل ماكو، لازم اقعد بطلع الشغل ماكو. اذا ارجع اموت مجوعي. يعني على خير اشتغل يوم اشتغل يوم ما اشتغل يطلع مصاريف البيت الحمد لله، بس اذا اروح على سنينوى شغل ضعيف شوي. ما قاله سبحانه وتعالى عندما امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليقول للمشركين وكفار. أني كريمة جابر والدة الشهيد علاء كامل بدر من طواريج. ابني استشهد بسباكر، عنده 3 أطفال. بس أكيد طبعا كل إنسان يحامي عرضك تكون له ممنون طول عمرك، يعني حاميك هذا يحافظ عليك مضحي بحياته على موتك. ليش ما أشكر ليش مرقة وأشكر الأستاذ مسعود برزاني عمل لفة الشعب العربي والكردي ومن كل الطائفة لمها هنا بلده يعني. لأن يعني نريد الأمان احنا أكيد، هذا الأمان أهم شيء عندنا يعني إنه لأن على الموصل ما نرجع نخاف. والاختيار مساء. أنت حر، أي ديانة تختار أنت حر. لا أحد. من حقيقة دريم شو كم كرد زمانه كم كردية عشان موضوعي قومي وموضوعي ولاد ديتا أرادا موضوعي قومي كرديم ياخد ميجوي كرد وكو كسايتي شو هنري مباشر تأثير سرمنية من ناتون بتسم شو بقشتي وكو كلتوري قومي ملتي كلتورة شيء فقيري هي من بو كلتورة فقيرة مثلا ناتوانم أو هنريكا دموي مثلا وكو هنري شيء راسين دولة ما ديبكم بلا موضوعي سياسي بقشتي أواني كيستارو دا لو بوارانش ريفراندوم كاستاي كرت ما تيداينا ريفراندوم اگر بيتو تماشا بكين ابيدين جميع سياسي زور قولا او حق تقرير مسيره كروجك انزام درا او يتر با شوي رفراندوم بي ياخذ ببي رفراندوم بي سركوتو يا سرنكوت كاريغري شي اوتو هنر ابتدائيه نلا سر هنر نه هنر جسربي شوكا هنر روشنبيري شعر رومانا ادبا سينمايا مسرحة هم هنركان بشوي شي قشتي ناتوان ببنا بوستري سياسي لخدمة بارتا سياسي كامل ناتوان نعم سامال عبد الله اندامي زفات الاجتماعي بلان بارحال بزتنوي قوران بخوي لبرنامج سياسي كي باوري بريفراندوم مسألة ما في تاريخ ونسيل ودامزراندي دولة كردستان هي اما بمعنى ريفراندوم ما في شيء سروشتية يعني بو همو ملتان بو همو قلاني دنيا كردش ساڵە های ساڵە خەباتی کردووە بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی کوردستان
بەڵام ئێمە پێمان وایە ئێستا ئەو کاتە گونجاو نییە نە لە دەرەوە نە ئەمریکا نە ئیتیحادی ئەوروپی نەمانتوانیوە تا ئێستا قەناعەت بەوان بێنین کە فعلەن دامەزراندنی دەوڵەتی کوردستان ئیعلانکردنی دەوڵەتی کوردستان لە بەرژەوەندی هەموو منتیقەکەیە هەموو دەوڵەتانی ئەو دەوڵەتانەی کە یارمەتی هەرێمی کوردستان و عێراقیان داوە لە دژی داعش هەموو جارێک کە ئێمە دانیشتنمان لەگەکردەوە یان ئەوان کە هاتوونە لای ئێمە ئەوان دائیمەن باس لەوەیان کردووە ئەولویەتی ئێمە لەم منتیقەیە شەڕی داعشە هیچ شتێکی تر نییە وەزائیدە نەشمان توانیوە دەوڵەتی عێراق بەغداد تێبگەێنین بەوەی کەوە ئەم بابەتە بابەتێکە هیچ زیانێک ناگەێنێ بە دەوڵەتی عێراقی ئێستا لەبەر ئەوەی 26 ساڵە ئەمانە دەسەڵاتدارن هەردوو هێزەکە یەکەتی و پارتی وەزعی خەڵک ئێستا دەبینن پاشی 26 ساڵی 10 ساعت کارەبایی نیشتیمانی هەیە موچە بۆتە چارەگە موچە زیاتر لە 3 ساڵە سەرڕای ئەو هەموو نەوتە و ئەو هەموو غازێکەوە لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەو هەموو شکستە یەک لە دوای یەکانە ئێستا دەیانەوێ بە مەسەلەی ڕیفراندۆم عەتف و سۆزی خەڵک ڕابکێشن بۆ داپۆشینی ئەم هەموو کێشانەی کە هەبوو The Chaldean Archbishop of Erbil since July 2010. We have a strong community of almost 8,000 families, Christian families, so quite active. In fact, since 2003, when the violence started in Baghdad, Mosul, Kirkuk, Basra against Christians, a good number of families chose to come to Kurdistan. Other families who, for example, lived long life, their life more in Baghdad and Mosul, and were unable, for example, to learn Kurdish language, decided to take other way of immigration outside Iraq. In reality, the Christians in the Middle East have suffered a lot in the last 20 years. Especially after 2003, speaking of Christians in Iraq. It's, the consequence is that 2/3 of the Christian community have left Iraq because of these difficulties. We hope that settling the war in Syria and also defeating Daesh would give the governments concerned more time, more attention to care also about all of these minorities who are disappearing. Everyone in Iraq would say enough of wars, enough of conflicts, and everyone wished that all this referendum would go smoothly and peacefully. If they would reach an agreement on really independent, this would be good. It's a hope and wish that such decision would benefit all the communities living in Erbil and Zakho and in Suleymaniya and Duhok in Kurdistan. Of course, when you limit the scale of authority in such a way, this would mean a direct attention to all communities, which would benefit the community. هذول يا بس متفقين عادي